হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো। আরেকটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সোলার ক্যামেরা ইনস্টল করবেন এবং কনফিগারেশন করবেন। সিম কার্ড এবং মেমোরি ঠিক কিভাবে আপনারা ইনস্টল করবেন সেটি আমি আজকে আপনাদেরকে করে দেখাবো। মোবাইল স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন, এই হচ্ছে আমার সোলার ক্যামেরা। তো আমি ওপেন করে রেখেছি। এটাই হচ্ছে সোলার ক্যামেরা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পেছনে চার্জার কানেকশন দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে সোলার। এটা হচ্ছে মেমোরি, এটা সিম কার্ড। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পিছন থেকে এই কভারটি ওপেন করলে মেমোরি জায়গা এবং সিম কার্ডের জায়গাটি দেখাচ্ছে। এখানে আপনাকে মেমোরি এবং সিম কার্ড ইনপুট করতে হবে। আমি একটু ভালো করে দেখাচ্ছি। তো প্রথমে আমি সিম কার্ডটি ইনপুট করে দেখাচ্ছি। মোবাইলটা একটু ধরতে সমস্যা হচ্ছে, একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি আমি। যে দেখতে পাচ্ছেন ইনপুট করে দিলাম। এরপরে মেমোরি কার্ডটি আপনি ইনপুট করে নেবেন। তো ইনপুট হয়ে গেলে আপনার এই কভারটি ভালোভাবে বসিয়ে নেবেন। বসার পরে আপনার ক্যামেরাটি চালু করবেন। দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরাটি চালু হয়ে গেছে। এরপর আপনি অ্যাপসে চলে আসবেন। আসার পরে আপনাকে এখানে আইডি ক্রিয়েট করতে হবে। তো আপনার যদি আইডি ক্রিয়েট করা না থাকে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে আমি আগে ক্রিয়েট করে রেখেছিলাম আইডি, তো আমার আইডিটা আমি বসিয়ে দিচ্ছি এখানে। আপনাদের যদি ক্রিয়েট করা না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আইডি ক্রিয়েট করে নেবেন।
এডিট করার পর এখানে আপনাকে প্রাইভেসি অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করতে হবে। এরপর আপনি লগইনে ক্লিক করবেন। লগইনে ক্লিক করার পরে আপনার মোবাইলের নোটিফিকেশনটি অপশনটি অন করে নেবেন। অন করার পরে এখানে ক্লিক করবেন। এরপরে আপনাকে স্ক্যান করার জন্য পারমিশন চাইবে, আপনি পারমিশনটা দিয়ে দেবেন। ওখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরে কোণার মধ্যে প্লাস অপশন আছে, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে স্ক্যানারের অপশন চলে আসছে। তা আপনার ক্যামেরার সাইডে বা নিচে স্ক্যানার কোডটি, এটাকে বারকোড, সেটি আপনি স্ক্যান করে নেবেন। করার পর আপনার ডিভাইসের নামটা এখানে বসিয়ে দেবেন। তো এটা ডিফল্ট পাসওয়ার্ড হচ্ছে 8888 টাইম। এরপরে লগইনে ক্লিক করবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরাটি ইনস্টল হয়ে গেছে। মোবাইল স্ক্রিনে আপনাদের একটু আমি চেক করে দেখাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেজুলেশন দেওয়া আছে 1404 পিক্সেল। এই ক্যামেরাটা হচ্ছে 4 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। এখান থেকে আপনারা ভিজিট তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইটের অপশন দেওয়া আছে, হোয়াইট লাইট, ইনফ্রারেড, অ্যালার্ম লাইট। সেটিং এ গিয়ে আপনারা একটু চেক করতে পারেন। আমি সেটিংয়ে চলে আসলাম। আসার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন মেমোরি ইনস্টল করতেছি। প্রথমে আপনার মেমোরিটি আপনি ফরম্যাট দিয়ে নেবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটি সিমের মাধ্যমে চলতেছে, 4G নেটওয়ার্ক। ভিডিও স্ট্যান্ডার্ড, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওমেন ইন্ডিকেটর, ওমেন ডিটেক্ট, মোশন ডিটেকশন, এরপরে হিউম্যান ট্র্যাক, ট্রেন, ওয়ার্নিং লাইট, সব অপশনই আছে। আপনার যে যে অপশন দরকার সেটি আপনি অন করে নিতে পারেন। এরপরে আপনার নোটিফিকেশন উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যালার্ম নোটিফিকেশন সেটিং, এই অপশনটি আপনি অন করে নেবেন। অন করলে আপনার সব নোটিফিকেশন ওয়ার্ক করবে। নোটিফিকেশন রিমার্কে আপনি যে কিছু বসাতে চাইলে বসাতে পারবেন। তো কনফিগারেশনটি হয়ে গেছে, সেটিংটি হয়ে গেছে আপনার। তো দেখতে পাচ্ছেন এটি ট্র্যাকিংও করে। আমি একটু আপনাদেরকে চেক করে দেখাচ্ছি। মেন ট্র্যাকিং, আপনি যেদিকে যাবেন ক্যামেরা সেদিকে যাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যেদিকে চলাফেরা করবেন সেদিকে আপনার ক্যামেরাটি ঘুরে যাবে।
তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী দেখা হবে আর একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।